Yeah. So here we are. So as I told you, this particular presentation is tilted towards stock market investing, and I hope you enjoy this presentation and find this useful. In the session, at the end, when we get out of it, we should take some information, or 45 minutes, 1 hour, now time spent panilla. We should take some information. I hope we should be able to provide that. So in the particular chart, I have just shown how the world economies have recovered. Okay. இந்த கடைசியில் உள்ள இந்த பிளாக்ல தான் வந்து இப்ப கரண்ட் இப்ப கோவிட்ல உள்ள ரெக்கவரியை காமிச்சிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி few other occasions-ல there has been crisis for various reasons and there has been recovery. And this time around it is no different, right? The fall has been acute, but the recovery has also been sharper. Frankly, சொல்லணும்னா நிறைய பேர் இவ்வளவு ஃபாஸ்டா ரிகவர் ஆகும்னு நினைக்கல. Many people were surprised by the recovery of the world economies. But for the good, the recovery has been really fantastic, I should say. And India, say when the COVID crisis came, right? Every industry was struck, and we went in for a full lockdown. And in fact, in the January, the February 23rd, gradually things started coming down, and we went to rock bottom level, right? The business index no more on our Japanese company is actually doing this research. And we went to a rock bottom level, and gradually unlock pannila. Now we have come back almost to the normal level, 99.3. In fact, pre-COVID levels almost முன்னாடி மாதிரி there is no travel restriction, there is no, of course, overseas போறதுல restriction இருக்கு, but domestic business எல்லாம் வந்து it is happening as usual. So this particular recovery has been pretty good, and thanks to maybe the action taken by the government, the health worker, and everyone, and of course thanks to vaccines also. And now people are getting a bit more confident to get out and then do what they have been doing. So the business resumption has been almost to pre-COVID levels now, right? And in the சமயத்துல என்ன கேட்டீங்கன்னா, the COVID சமயத்துல நிறைய government had actually taken measures to bring back the economy to normalcy, right? பட் ஆனா இந்த பீரியடுக்கு முன்னாடியுமே, ரைட் ஃப்ரம் 2014, 15, 16 எல்லா வருஷத்துலயுமே தி கவர்மெண்ட் ஹஸ் பீன் புட்டிங் இன் சம் கைண்ட் ஆஃப் அன் எஃபர்ட் டு ஆக்சுவலி ரிவைவ் தி எக்கானமி, டு க்ரோ தி எக்கானமி. நிறைய வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவா பண்ணிட்டே வந்தாங்க. இது என்னன்னா, அந்த கடைசியில் இந்த 2020ல அந்த கோவிட் வரையில இதான் ஜாக்குன்னு சொல்லி நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் தே ஜஸ்ட் கேவ் அ புஷ், right? In fact, FDA limits இருக்கட்டும், இல்ல say for example production linked incentive இருக்கட்டும், இல்ல agriculture reforms இருக்கட்டும், labor law இருக்கட்டும், infrastructure related reforms இருக்கட்டும், everything actually gained momentum during this COVID period. And இவ்வளவு தூரம் momentum வந்தோன்னு என்னாச்சுன்னா, say இந்த வருஷத்துல 2014, 15லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2018லாம் ஒரே ஒரு ரிஃபார்ம் தான் வந்தது, right? 2019ல கொஞ்சம் வந்தது, but 2020ல பாருங்க, you saw a huge number of reform, and similarly in 2021 we are seeing huge number of reform. And இவ்வளவு தூரம் ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வந்த உடனே என்னாச்சுன்னா, நேச்சுரலா தி கண்ட்ரி பிகேம் வெரி அட்ராக்டிவ் ஃப்ரம் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ், அண்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸ்டார்டட் போரிங் இன் மணி. லிட்டரலா சொல்லலாம், தே போர்ட் இன் மணி. மெஷர் பண்ணிலாம் கொடுக்கல. சரி, இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸோட எஃப்ஐஐ இன்ஃப்ளோஸ் போட்டிருக்கிறேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா, இந்தியா ஸ்டாண்ட்ஸ் ஹியர், வி ஹேவ் காட் அபவுட் $26.6 billion ஆஃப் இன்ஃப்ளோ, ரைட்? in the period February 2020 ல இருந்து February 2021 வரைக்கும். பட் மத்த கண்ட்ரீஸ் பூரா எவ்வளவு இன்ஃப்ளோ இருக்குன்னு இதுல போட்டிருக்கேன். See, for example, South Korea saw an outflow of about $24 billion. Taiwan saw an outflow of about $16 billion. And மத்த countries எல்லாம் I have mentioned it here. But so far it has been so good. India has attracted huge money. Not சும்மா plain foreign investors invest. It should be something constructive, right? And இவ்வளவு மணி flow ஆனா என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா this money, actually a portion of it flows into the stock market, and you saw a strong kind of a rebound. In fact, நம்ம அந்த January 2020ல the Sensex was at an all-time high. கிட்ட 42,000 pointsல இருந்தது Sensex-ஓட value, and from there in the COVID வரையில it fell down to something like 24,000-25,000 points-க்கு fall ஆயிட்டு, and then it really rebounded, and right now we are at 50,000 points. Okay. Simpler சொல்லணும்னா, 23rd March when the lockdown happened in India, the Sensex was at 25,981, and as on Friday last week it is at 50,405. அது ஏதோ ஃபேன்சி நம்பர் மாதிரி வேற இருக்கு, என்னன்னு தெரியல. 50,405, and that sums up to what you call a gain of about 24,000 and odd points, which is a 94% gain. In fact,
இந்த டிபிக்கலா எல்லாரும் சொல்லிக்கிற மாதிரி சொல்லலாம். எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து 94% கெயின்ங்கிறது வந்து வித்தின் அ இயர் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் நாட் சீன் இட். Right, that is a huge kind of a gain. It's something like once in a decade nu solradha illa once in a century nu solradha nu theriyala, but that has been the kind of a gain. But how many of us really benefited out of this abundra paakanum. Ena covid varayila enna aachna, there was total uncertainty, people were panicking, there was total chaos, we didn't know that evlo naal agum normalcy varadhukku solittu, we didn't know that. So people were worried about the way forward and people were getting so conservative. But யார் யாரெல்லாம் நம்பிக்கை வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்களோ they really made huge kind of returns.